So guys, in today's video we are going to study about how can we prepare ethers. That is, in today's concept we are going to see preparation of ethers. Basically in this video I have covered only two important preparations, but since it is only two, let's have certain additional information also in this video itself. So first important preparation of the ether, what we say, is from the dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol. That means what? So when excess of alcohol, I repeat, when excess of alcohol is heated at nearly 413 Kelvin temperature, yes, in the presence of a concentrated sulfuric acid, ethers are formed. So what are the two important things I am saying over here? Of course, first of all, you have to use excess of alcohol. First important concept. Next, you have to heat it nearly at 413 Kelvin temperature. And do remember, in the presence of our concentrated sulfuric acid. So when we are taking an excess of alcohol heated at nearly 413 Kelvin temperature in the presence of concentrated H2SO4, the product we will be obtaining will be our ethers. Are you getting my point? So basically if I write the general reaction R, OH is my alcohol. So I have to use 2 moles of it. So what I will do, once again I am going to write it as HOR. So nearly at 413 Kelvin temperature in the presence of a concentrated sulfuric acid. So what happens? Water goes out. So whatever remained part is there, that will be your ether. ROR plus H2O. Yes. So in case now if I have to prepare ethoxyethane, I recollect my words. What is that? Ethoxyethane. This is an ether if I want to prepare. Can you please guide me? What are the reactant or what are the alcohol I should take? Yes. So now you have to choose ethyl alcohol or ethanol. C2H5OH 1 mole. Another mole as HOC2H5. So that will be giving you as what? Nearly at 413 Kelvin temperature in the presence of H plus C2H5O C2H5. Are you getting my point? In case if I want to prepare now methoxymethane, if I want to prepare like this, what I should do? You choose your methanol CH3OH 1 mole and then another mole what you could prepare? Yes, you have to take which one? HOC2H5. So whatever we will be getting 413 Kelvin temperature in the presence of H plus, we will be getting as CH3O C2H5. But remember guys, this dehydration of alcohol is mainly employed for the preparation of symmetrical ethers. What we are saying, this dehydration of alcohol method for the production of your ethers is mainly employed for the preparation of our symmetrical ethers. That is what we have seen over here. This will be an unsymmetrical ether. This will be quite difficult. I repeat, this to prepare this methoxyethane will be a quite difficult task in this process of dehydration of alcohol. Since I am giving some, what you can say, limitations. Of course, the question arises, why? Okay, this is not the only limitation with respect to this reaction. Second most important thing, what you can see in this reaction. I repeat, what you can see in this reaction. Of course, by the dehydration of an excess of alcohol, we are getting what? Ethers. So if I switch my mind, I repeat, if I switch my mind to somewhat previous videos about alcohols and more particularly about the chemical reactions of the alcohols, there what we saw, whenever we are dehydrating the alcohol, whenever we are
dehydrating the alcohol, what we were obtaining? Yes, turn out the pages in your mind. Yes. So when you were removing the water from the alcohol, what you were getting? We have also read this mechanism also. Yes, it was our alkenes. Alva. But here what we are seeing, when the same alcohol is undergoing dehydration, we are getting ethers. So now the question arises, how is this possible, sir? So guys, that is the reason I have made sure that I have written over here as what? Excess. Excess. So if you just see the reactions when you were doing the dehydration of alcohol to alkenes, we were just taking the nearly 1 mole. For example, C2H5OH. In the presence of H plus, what you were getting? CH2 double bond CH2. Here just 1 mole was present. But when you are checking out the reactions over here, how many moles are there? 1 mole and then another mole. So instead of saying as a 2 moles, what we are saying? Excess of mole. This is the beauty of your organic chemistry. See, the reactant is same. But in case if you are taking in excess, you will be getting ethers. If you are taking in a limited quantity, you will be getting alkenes. So this is what you have to study. This is the way of studying your organic chemistry. When I am focusing on one reaction, my mind should be such awakened part that it should switch to some other concept too, so that we can get to know which are the concepts we are going to relating. Are you getting my point? Here we are seeing that when the alcohol is dehydrated, more particularly when excess of alcohol is being dehydrating, we are getting ethers. But when only alcohol, we are not saying excess or nothing. When only alcohol is undergoing dehydrating, it is giving you the alkenes. So see, when I am studying one reaction, I am also revising my one more reaction. So by this way, you will be developing a skill in order to remember your organic reactions. I only said this not to confuse you guys. It is the way of learning your organic reaction. You should not undergo confusion. Okay. See, ಬರೀ 1 mole ನಾ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಲ್ಕಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 2 moles ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ethers ಸಿಗುತ್ತೆ. So why I am saying this is the way of asking your question in your competitive exams. Of course, in board exam, they will give you directly. How do you prepare ethers through dehydration of alcohol? And chances irutte. But now the skill of asking the questions has also been changed. So they can give you 2 moles and they will give you to identify the product. You should see how many moles are present. Okay, 2 moles are undergoing dehydration means it has to form ether. If 1 mole is undergoing dehydration means it has to undergo alkenes. Are you getting my point? Okay. Now let us have certain additional information. So first part, what did I ask? Yes. Through this dehydration of alcohols in the preparation of ethers, unsymmetrical ethers can't be prepared. First important thing. What is that? Unsymmetrical ethers can't be prepared. Only symmetrical ethers can be prepared. This is the first additional information we are getting from this. What? Dehydration of alcohols in the preparation of ethers. So if I consider another part now, second important thing, remember this dehydration of alcohol follows SN1 mechanism. Sorry, SN2 mechanism. Sorry, it follows SN2 mechanism whenever we are choosing a primary alcohol. Whenever we are choosing a primary alcohol. So whenever we are taking an excess of primary alcohol, of course it is going to give you what? Ethers. And the reaction will be following a mechanism of which one? SN2 mechanism. One more important thing. Remember, whenever we choose your secondary or tertiary alcohol, I repeat, whenever we are choosing your secondary or tertiary alcohol, do remember it is going to follow SN1 mechanism. It is going to follow SN1 mechanism, and instead of ethers, they will be giving us alkenes. They will be giving us the alkenes. So what are the 3 important additional information we came to know by the dehydration of alcohol in the preparation of ethers? Yes. First important thing is, through this method, only symmetrical ethers can be prepared.
Second one, whenever we choose the primary alcohol to undergo a dehydration to form ethers, it follows what? SN2 mechanism. Third important part, whenever we are choosing a tertiary or a secondary alcohol, it is going to follow SN1 mechanism, and moreover it is going to give us alkenes, not ethers. Of course, now a big question mark arises within us. Why is this so? Why is this so? Alva, science beautiful thing is to know why, to ask why, and to understand that why. Only questioning will not give you the last, what you can say, result. After questioning, we have to understand that answer. Okay, so let us make such thing understandable in this concept. Okay, so first let me start with this part, that why does whenever you're choosing your primary alcohol, it is undergoing particularly SN2 mechanism to give you the ethers. So in order to understand, I have to understand its mechanism first. So what is the mechanism which has been undertaking in this dehydration of alcohol? So first important thing is what? Is the protonation of our alcohol. Protonation of alcohol. That means what? So whatever the H2SO4 we have taken, first of all it is going to dissociate to give us a proton. H++ HSO4 minus. Okay. So this proton which is there, this is first going to attack our excess of alcohol. That is, for example, if I took as ethanol, choose CH3CH2OH plus this H plus is attacking. Of course, now where is going to attack? On the oxygen part. So alva illige attack agutte. So CH3 CH2 OH2 plus. Why plus? Because it has made use of this electrons in order to attract this proton. So what you have got, this is called as what? Protonated alcohol. So this is what your step 1. Step 1. Now comes our step 2, very much important part. So what happens over here? Whatever the unprotonated alcohol is there, yak heltidini andre, because you remember, whenever we are talking about dehydration of alcohol, we have taken excess of alcohol. ಯಾವುದೋ ಒಂದು 100% ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 70% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕಾ ಪ್ರೋಟೋನೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು 30% ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಸೊ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ದಿ ಅನ್ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. Unprotonated alcohol attacks the carbon containing oxygen atom, attains the carbon containing oxygen atom, attacks the carbon containing oxygen atom to give oxonium ion. To give oxonium ion. Okay, somewhat new alva to hear this word oxonium. Don't worry, we'll get to know. Today onwards that oxonium ion word will be familiar to you. Okay, first of course ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, this is now what? Protonated alcohol. 70% protonate ಆಯ್ತು, 30% ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? CH3 CH2OH. So now this is my unprotonated alcohol and this is my protonated alcohol. That is CH3 CH2OH2 plus. Since this OH2 plus is there, of course, now what oxygen will try to do? It will take this pair of electrons towards itself. So instead what happens over here? Now this C will be having the positive charge. So whatever the lone pair of electrons which is present on your oxygen, now that is going to attack this carbon. You're getting my point? So now what you will be getting? CH3 CH2O is there. Along with O, what is there? H is there. This H is there. But also on top of it, it is having positive because it has with the help of this lone pair of electrons, it has attacked this carbon. So CH2 CH3 plus water. Getting my point? So this part is called as what? Oxonium ion. Is that clear? Now the step 3. Step 3, what happens?
whatever the oxonium ion which has been formed over here, it will lose this proton. Why? Because now oxygen is having positive charge, so it will try to take this electrons towards itself. Yake sir ivelton bit kodala? Because hydrogen is a good leaving group. It can easily go off. So what you can write now is CH3, CH2, O, CH2, CH3. So this is having plus AH luntalva. So ಏನಾಗುತ್ತೆ now this will lose a proton. So lose a proton ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So what you will be getting? CH3, CH2, O, CH2, CH3. Getting my point? So in this overall mechanism, this is our slowest step. This is our slowest step. So what here itself we will be getting the answer for our these two things. That is, when you are using a primary alcohol, why it is an SN2 mechanism. That is nucleophilic substitution bimolecular reaction. Alva two molecules reaction ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ when we are using secondary or tertiary alcohol, why does it follows SN1 and it will be resulting in the formation of alkenes? Can we predict now? Okay, let us talk about you. Of course, in the slowest step, what is happening? It is depending upon the two molecules of our alcohols. Alva, in the slowest step, whatever the rate of the reaction is there, it is dependent upon what? Two molecules of the alcohols, and hence dehydration of the alcohol, whenever you are using a primary alcohol, I am putting a stress on my alcohol. What is that? In a dehydration of alcohol, that also in a primary alcohol, whenever you are choosing it, it will be following what? SN2 mechanism to give you the ether. But now the question arises, of course, sir, whenever you are using a primary alcohol, it is undergoing SN2. But why not when you are choosing for secondary and a tertiary alcohol? Here itself we can notice. What is that? Of course, if I am going to choose over here as a tertiary alcohol, okay, this is also tertiary alcohol, this is also tertiary alcohol. So what happens? Of course, now this will get a positive charge. Barkundri itara baribod now. CH3, CH3, CH3 ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ CH3, 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 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ OH. You can only see that this is also having the bulky groups ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ bulky groups ಉಂಟು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಂಟು, ಮೂರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂಟು. ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದಿಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ರಿಪೆಲ್ ನ? ದೇ ವಿಲ್ repel each other. Instead of coming together and forming an oxonium ion, they will repel each other. When they try to repel each other, of course, what they will try to do? So this part, instead of acting as a nucleophile, it acts as a base. It acts as a base. So when it acts as a base, what it will try to do? It will try to abstract a proton. What it will try to do? It will try to abstract a proton, and it will be giving us double bond CH2, CH3, CH3. That is alkene. Are you getting my point? So whenever we are talking about the dehydration alcohol, do remember we have to choose only the primary alcohol in order to get the ethers. So whenever you have primary alcohol you are using, of course it is undergoing what? SN2 mechanism. Why? So in the case of your primary alcohol, in the slowest step, the rate of the reaction depends upon the two molecules of the alcohol. So whatever the nucleophilic substitution reaction is taking place is a bimolecular reaction alva. It depends upon both molecules, two molecules of alcohols. This is only in the case when you're using primary alcohol. But when the same secondary or tertiary alcohol is seen in this mechanism, what happens? It will not result in the formation of oxonium ion. Why? Because of the steric hindrance. What is the reason? Because of the steric hindrance. You can only observe over here. This is also electron rich species. This is also electron rich. So what happens? Mutual electron repulsion takes place. So instead of acting as a nucleophile,
what it will act as now? It will be acting as a base. And we know what do you mean by a base? It is trying to abstract a proton. So this base try to abstract a proton. So instead of giving a ether, it will be giving alkene. So whatever the part we are seeing over here, it only depends upon the concentration of one of the molecule. So it is following what? SN1 mechanism when you are using secondary or a tertiary alcohol. Is that clear part? I hope you have understood now. So now when the question arises, okay sir, we came to know about these two things. Why we are saying that unsymmetrical ethers can't be prepared? Now here comes the concept. Of course, when we are talking about the dehydration of alcohols, what I said, if you want to prepare methoxyethane, we have to choose methanol and also ethanol. Alva. That means what? This is also excess. This is also excess. So what will happen? It will not stop the reaction only over here. On top of this, we'll be also getting methoxymethane, CH3OCH3, and also ethoxyethane, CH2H5O, C2H5. So we are getting what? Whenever we want to prepare an unsymmetrical ethers, we have to take a mixture of alcohol. And we know that alcohol should be excess. So it will not stop in only one type of a product. Instead, it will once again give you the mixture of ethers. I repeat, it is going to give the mixture of ethers. So whenever you are getting a mixture of ethers, what happens? It will be a difficult task for us to isolate them. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಬರೀ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Getting my point? Why we are not manufacturing unsymmetrical ethers to this method? Because we have to take what? More than one type of an alcohol ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಬರೀ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ಸ್. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ಸ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಬರೀ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Are you getting my point? So through this video, we came to know under this concept, that is dehydration of alcohols to form ethers. First and the foremost thing, we have to use excess of alcohol. And whenever we are talking about a primary alcohol, it will be undergoing a SN2 mechanism. If you're choosing a secondary or a tertiary alcohol, it follows SN1 mechanism. And do remember, it is going to give alkenes, not ethers. It is not going to give you ethers. When secondary or tertiary alcohol na ನಾವು excess ಅಲ್ಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 413 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ರಿಮೆಂಬರ್ ನಮಗೆ ಈಥರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬದಲು ನಮಗೆ ಬರೋದೇನು ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಈಥರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಈಥರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. So this was an additional information one has to know, which is very much important for your competitive exams. Is that clear? Next important reaction we are going to study under this concept in the preparation of ethers, a named reaction, very much important and very much interesting, which is called as Williamson's ether synthesis. Son's ether synthesis. Sometimes they can ask you in this way also, or instead of using this word directly, they can ask you as Williamson's synthesis. Williamson's synthesis. So both are one at the same. So don't get confused. It's one of the named reaction. One has to know it. So now we are going to see another important preparation. The last preparation in this video, which is called as what? Williamson's ether synthesis or Williamson's synthesis. So guys, now let us know, what do you mean by this Williamson's synthesis? How can we prepare ether through this named reaction? Very much interesting concept, remember. So when alkyl halides, I will just write first. When alkyl halides, are heated in the presence of alcoholic solution, that is whatever the solvent we are choosing is what your alcoholic medium. Okay,
So when alkyl halides are heated in the presence of an alcoholic solution with sodium alkoxide, it will be resulting in ethers. So when alkyl halides are heated in the presence of an alcoholic solution with a sodium alkoxide, the product obtained will be our ethers. So this is what our Williamson's ether synthesis says us. That means what? Of course, your main reactants are what? One is your alkyl halide. I know how to write it. I will write it as an RX. Okay. Plus, what they have said now here, sodium alkoxide, something a new word, alva. Oxonium ion hangene, idu one new word. But today onwards, it will not be a new word. You will get familiar to it. Sodium unta, unto, alk untu. Hangadre eno, the alkyl group irutte. Oxide untu. Hagadre ಒಂದು oxygen group irutte. So this is called as what? Your sodium alkoxide. RONA. Name indane ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Alk. Okay. Alkyl. Ox. Sodium. So sodium. So sodium alkoxide. So this is to be treated in the presence of which one? Alcoholic medium. I am not taking water or any other solvents. Grignard reagents ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಈಥರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ರೀತಿಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ತಗೊಂತಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಈಥರ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ನಮ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಈಥರ್ ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಸ್ ದಿ solvent. So what happens over here? So here you'll be getting as ROR plus NaX. Getting my point? So illenaitu ROR aitu NaX. So this will be resulting in the formation of our ethers. And do remember, through this method we can prepare unsymmetrical ethers also. It's not a big issue for us. Now coming with respect to an additional information. What is that? Remember, this reaction also follows SN2 mechanism. This reaction also follows SN2 mechanism. But the interesting thing which I like the most when I was in PUC was, so if it has to follow an SN2 mechanism, do remember the first important part is what? Whatever the alkyl halide we are choosing, that should be a primary alkyl halide. That should be a primary alkyl halide. Okay. And the second one, whatever the sodium alkoxide you are using, that can be a tertiary alkoxide ion. A tertiary alkoxide ion. So what does it mean? So in order to carry out this reaction, that is, when you're choosing your alkyl halide to treat with a sodium alkoxide in an alcoholic medium, if you have to get ethers, I repeat, if you want to get ethers only, then do remember, we have to use the alkyl halide as primary, and your alkoxide ion can be primary, but it can also be a tertiary. Why I am saying this? Because if I am going to do it vice versa, that is, if I will take a tertiary alkyl halide, if I am going to take my tertiary alkyl halide and primary alkoxide ion, do remember, instead of ethers we will be getting here alkenes. Once again the question arises, alva? So ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಈಥರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿನ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಹಲೈಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಟರ್ಷರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಈಥರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಹಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಈಥರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್. Once again the question arises. So in order to understand, ಯಾವತ್ತೇ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತ, ಯಾವತ್ತೇ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. RONA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ O ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, NA ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲೇನುಂಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಹೋಗಿ ಈ ಆರ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಓ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎನ್ ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ ಓ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನು ಬೇಕು, ಆಲ್ಕಿಲ್ ಹಲೈಡ್ ಬೇಕು. ಎರಡೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೌ ವೆನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್ why we have to choose only primary alkyl halide and the tertiary alkoxide ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, first we have to know its ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ನಾವು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಈಥೈಲ್ ಈಥರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಎರಡು ಇದು ಉಂಟು, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂದು, I can take a tertiary alkoxide ion, that is CCH3CH3ON ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಹಲೈಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ CH3CH2Cl ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್. ಇದು ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನುಂಟು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಹಲೈಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ನೌ CCH3CH3CH3Cl ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ತಗೊಂತೀನಿ. ಏನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಟರ್ಷರಿ ತಗೊಂತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತೀನಿ, CH3CH2ON. ಸೊ ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಥರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಹಲೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ನಂಗೆ, ಎ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಚೂಸಿಂಗ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ CH3CH3ON O minus Na plus CH3CH2Cl. ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಹೋಗೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, CH3CH3CH3O CH2CH3 plus NaCl. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು, when I am choosing my primary alkyl halide and that of your tertiary alkoxide ion, I got my respective tertiary butyl. This is my tertiary butyl ethyl ether. Alva, common name I am giving, tertiary butyl ethyl ether. But when the question arises now, if I am going to choose my option B, what happens? Okay, so CH3CH2O minus Na plus ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಪ್ಲಸ್ CH3 ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, CH3 ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನುಂಟು, Cl ಉಂಟು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್, ಇದೇ ಬಂದೀಗ ಪ್ರೈಮರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಹಲೈಡ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಉಂಟು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಬರ ಗ್ರೂಪೇ ದೊಡ್ಡಕ್ಕುಂಟು, ಇರಾ ಗ್ರೂಪೇ ಸಣ್ಣಕ್ಕುಂಟು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಎಳ್ದಾಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ದೇರ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ this nucleophile substitute ಆಗ ಬದಲು this nucleophile acts as a base. So base ಹಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು,
ಈ Cl ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ O ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಈ O ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಅವಾಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಲ್ಕೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, CH3 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಬರುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ CH3 CH2 OH ಅಲ್ವಾ, ಈ O ಗೆ H ಬಂತು, plus NaCl. So instead of getting the ethers, what you are getting? Alkenes. So this ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಈ ತರ, when we are choosing tertiary alkyl halide and primary alkoxide. So one more additional information, note it down. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ PU ಕ್ಲಾಸಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, that is mainly covered in all the subjects. It means not only in chemistry, it may be in physics, it may be in maths, it may be in your bio. What extra information you have gained, that will be very much important. So make a note of it. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಓನ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ SN2 mechanism to give you ethers. In case if you are using secondary or tertiary alcohol, what happens, it is giving SN1 leading to the formation of alkenes. Make a note of it. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ether synthesis ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ it is following SN2 mechanism to give ethers. Whenever you are using an alkyl halide primary and a tertiary alkoxide ion as an sodium salt ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ನೀವು ಟರ್ಷರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಹಲೈಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಥರ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೊಳೋದು ಸರ್? So when the question arises that how to make such important notes, I'll just give you the hint. How can you make it? Of course ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅರ್ಥ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ primary alkyl halide, in case of the primary alkyl halide, what I can write, substitution predominates over elimination ಅಲ್ವಾ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪೇಜ್ ನ ಹಿಂತಿರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ. Don't turn the pages in your notes. You should turn the pages in your mind because you should be that much aware. Elimination reaction ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. So that is a type of an elimination reaction. Here also we are talking about that type of an elimination reaction itself. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, when you are using a primary alkyl halide, substitution dominating ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಹಲೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಥರ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದೇ when you are choosing tertiary alkyl halide, now what you can write, yes, elimination predominates over substitution. That is seen in your second example alwa. So when we are talking about a tertiary alkyl halide, idu substitution agilla, instead of ಏನಾಯ್ತು, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ acted as a nucleophile itself, but in the second case nucleophile is acting as a base to abstract a proton to give you the alkene. So this is the overall ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಬರೀ 2 lines ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So this is the way of making the note. ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತೇ ನೀವೇನೋ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ನೋಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. But when we try to understand that sentence, the overall concept should get revised in your brain. So that is the way of making the notes. Is that clear? Notes means it should not contain each and every bulky things. ನೋಡ್ತವಲ್ಲ, ಬಲ್ಕಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಬಲ್ಕಿನೆಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. Is that clear? So in today's video we have come to know in the preparation of ethers, that is the two important concepts. One is the dehydration of alcohols and another is your Williamson's ether synthesis. In both the cases we have learned certain additional information. Okay, it doesn't stop over here. Now, of course, when I said about Williamson's ether synthesis, of course I said you can prepare what? Unsymmetrical ethers. So I should give an example for that one. So let me take an example. Basically, when for example, if I want to prepare anisole, ಏನು anisole ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ anisole ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಏನು anisole? Yes, it is your benzene OCH3. So methoxybenzene is an IUPAC name. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ anisole ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. Instead of saying methoxybenzene, many of the cases in exams they ask you anisole itself. So you should remember anisole ಅಂದ್ರೆ ಏನು? C6H5OCH3. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ether synthesis ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? OH. that should be a primary alcohol. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫಿನಾಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ ಫಿನಾಲ್ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಇದೇನಿದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಿನಾಲ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಇದೀಗೇನಾಯ್ತು? ONA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ನನ್ನ CH3Cl ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ? OCH3+NaCl. So this is the way of manufacturing or preparation of your anisole. Getting my point? Is an unsymmetrical ether. So that is the reason in dehydration of alcohols only symmetrical ethers are prepared, but in Williamson's ether synthesis you can prepare both symmetrical as well as an unsymmetrical. Getting my point? So an important question you can ask you: how can you prepare anisole from phenol? Anisole from phenol. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು PU ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಏಜೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿನಾಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ NaO ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ B. ಇದನ್ನ when you are treating with CH3Cl identify C. So you have to identify now. Let me take this one as instead of question mark A. So identify now A, B and C. A, B, C, D ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರೇ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರಿನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರಬೇಕು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇಂದ NaO ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾಕೆ ONA ಆಗುತ್ತೆ? ಏನಕ್ಕೆ? ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಈಥರ್ಸ್ ಗೆ ಜಂಪ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್? ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ? ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್: identify now your A, B and C and comment it in my comment section. Okay.